वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. आज आपण बघणार आहोत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया. शेडेड एरिया म्हणजेच काय? जर समजा एखादा स्क्वेअर सेक्शन किंवा सर्क्युलर सेक्शन असेल आणि त्या सेक्शन्समधनं त्याचा काहीतरी भाग हा कट केलेला असेल, काढून घेतलेला असेल, तर जो राहिलेला पोर्शन आहे त्या राहिलेल्या पोर्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा फाइंड आउट करायचा? अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी और अबाउट इट्स एनी साईड और बेस. तर आपण बघूयात एक न्यूमरिकल डिस्कस करून कसा फाइंड आउट करायचा. आता हे न्यूमरिकल बघा, MSBTला 6 मार्क्ससाठी विचारलेलं आहे तुमच्या एक्झाममध्ये. डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया अबाउट इट्स बेस ॲज शोन इन फिगर. तर एक रेक्टँग्युलर सेक्शन्स दिला आहेत आणि त्यामधनं एक ट्रँग्युलर सेक्शन्स हा कटआउट केला आहे. जो राहिलेला पोर्शन आहे शेड केलेला, हॅचिंग केलेला, तर त्या राहिलेल्या पोर्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे तर आपल्याला अबाउट दी बेस. ओके, तर रेक्टँग्युलर सेक्शनचे डायमेन्शन्स दिलेत. विड्थ 100 mm अँड डेप्थ ऑफ रेक्टँग्युलर सेक्शन इज 200 mm. आणि जो कट केलेला ट्रँग्युलर पोर्शन आहे तो ट्रँग्युलर पोर्शनचा बेस दिला आहे सेम ॲज रेक्टँग्युलर सेक्शन्स म्हणजेच 100 mm आणि हाईट 100 mm. तर या शेडेड एरिया जो आहे तो त्या शेडेड एरियाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला ॲट दी बेस म्हणजे हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके, तर फर्स्ट सोल्युशन. स्टेप नंबर फर्स्ट, गिवन रेक्टँग्युलर सेक्शन्स. विड्थ ऑफ रेक्टँग्युलर सेक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल B 100 mm and depth 200 mm. and triangular sections small b 100 mm and h height of triangle is 100 mm. And we have to find out the moment of inertia of shaded area about the base of sections. That is, we are considering this at base there is AB axis and we have to find out the moment of inertia about this AB axis. So these are the rectangular sections for only consideration. These are the rectangular sections and the triangular portion like this we are cut out from it, and the remaining portion of a rectangular section we have to find out the moment of inertia. So simply we are going to find out the moment of inertia of these rectangular sections about the base and moment of inertia of this triangular section about the base of these rectangular sections, and by subtracting the moment of inertia of rectangular sections minus moment of inertia of triangular section, we will get the moment of inertia of shaded area or remaining rectangular sections. So these are the given figure. Having width of rectangular section is 100 mm, width of triangular section is also 100 mm, depth of rectangular section is 200 mm and the height of triangular section is 100 mm. So from the apex of the triangle the remaining portion up to the AB axis is 100 because total is 200 mm. So 200 minus h means height of triangular section, so remaining portion is 100 mm. Okay, so we have to find out the moment of inertia of these two rectangular as well as triangular section about the baseline AB. So first we have find out the moment of inertia of these rectangular sections about AB line by using parallel axis theorem. So step 2, to find out the moment of inertia of shaded area about the base, that is AB. So moment of inertia of shaded area about the base AB is equal to moment of inertia of a rectangle about AB minus moment of inertia of triangle about AB. So IAB means moment of inertia of shaded area about AB axis is equal to IAB rectangular minus IAB triangle, means moment of inertia of rectangular sections about AB minus moment of inertia of triangular sections about AB axis. So moment of inertia of a rectangle about AB
So by using parallel axis theorem, IAB is equal to IAB of rectangle is equal to Ig plus AH square. Ig is moment of inertia of rectangle about its CG. A is area of section and H is distance between these two axes, means CG of that rectangle and AB axis. These are the H distance. So Ig is equal to BD cube by 12. So B is 100, depth is 200, cube by 12. So moment of inertia of a rectangle about its CG is 66.667 into 10 to the power 6 mm power 4. And the area of rectangle is B into D. So 100 into 200 is 20,000 mm square. So in figure there is rectangular sections B 100, depth is 200, and we have to find out the moment of inertia about AB line. So here we can see the H distance is denoted. So distance between XX axis means CG of rectangular sections and AB axis is H distance. So total depth of rectangular section is 200. So CG of rectangular section lies from the base is D by 2. So 200 by 2 is 100 mm. So H is 100 mm. So put out this value. H is 100 mm. So IAB of rectangle is equal to Ig plus H square. Put out this value. We will get moment of inertia of rectangular sections about AB axis is 266.667 into 10 to the power 6 mm power 4. So now similarly, moment of inertia of triangular sections about the AB axis. So by using parallel axis, same way, IAB of triangle means moment of inertia of triangular sections about AB axis is equal to Ig plus AH square. So Ig is moment of inertia of triangle about its CG. A is area of a triangle and H is distance between CG of a triangle and AB axis. So moment of inertia of triangular sections about its CG is BH cube by 36. So width of triangle is 100 mm and H height of triangle is also 100 mm cube by 36. So Ig of triangle is 2.778 into 10 to the power 6 mm power 4. Here we can see the triangular portions only, and the distance from IB axis to apex of a triangle is 100 and H is 100 mm, means height of triangle, and width of triangle is also 100 mm. So the CG of a triangle lies from the apex of a triangle is 2/3 of H, means 2 by 3 into H, height of triangle. So CG from the apex is 66.667 mm from the apex. So the distance between CG of a triangle and AB axis is this 100 plus 2/3 of H. So 100 plus 66.67 is 166.67. These the distance between these two axes. We can use this distance in parallel axis theorem. Okay. So A is area of triangle, half base into height. So half, B is 100 and H is also 100. So area is 5000 mm square. And H is the distance between CG of triangle and AB axis. So 100 plus 66.67 is 166.67. Put out this value in parallel axis theorem, we will get the moment of inertia of triangular sections about AB axis. So Ig is 2.778 into 10 to the power 6 plus area is 5000 into H is 166.67 square. So moment of inertia for triangular sections about AB axis is 141.672 into 10 to the power 6 mm power 4. So the total means the moment of inertia of a shaded area about the base or about the AB axis is
moment of inertia per rectangular sections minus moment of inertia of triangular sections about ABX. So 266.667 into 10 to the power 6 minus 141.672 into 10 to the power 6 mm power 4. So moment of inertia of shaded area about the base is 124.995 into 10 to the power 6 mm power 4. तर अशा पद्धतीने आपण कुठल्याही कटआउट सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो अबाउट सी जी और अबाउट एनी रेफरन्स ॲक्सिसेस. सो या सर्वांसाठी एकच गोष्ट लक्षात आली असेल तुमच्या की सर्वात महत्त्वाचा थेरम म्हणजे पॅरलल ॲक्सिस थेरम. काय करायचं आहे, पॅरलल ॲक्सिस थेरमनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंट्रॉइड काढून घ्यायचे आणि त्याचं डिस्टन्स बिटवीन रेफरन्स ॲक्सिस अँड सी जी या दोघांमध्ये जर डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आलं तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करणं अगदी सोपं आहे. तर कटआउट सेक्शन जर असेल तर काय करायचं आहे, एखादा सेक्शनमधनं दुसरा सेक्शन जर मायनस केलेला असेल किंवा कट केलेला असेल तर सरळ तो होल सेक्शन कन्सिडर करायचा, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा, कटआउट केलेल्याच सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आणि दोघांचा डिफरन्स म्हणजेच सेक्शन 1 मायनस सेक्शन 2 केलं तर तुम्हाला राहिलेल्या पोर्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भेटून जाईल. ओके, थँक्यू.